Karnataka School Education Assessment Board KSEAB has released its model question paper of SSLC 24 and 25 academic year. Right? We have three types of question: simple, compound, complex. We have already understand what is compound. Compound means there will be two clauses, nothing but two bachelors, one coordinator or one mediator, like fanboys. Two small sentences, one mediator, means conjunction. Fanboys makes compound sentence, right? And whereas complex sentence, complex is having one dependent clause or more dependent clause, but one independent is essential. One independent ಇರಬೇಕು, two or more than two or one dependent clause. Okay, now see the sentence. He was given a medal for saving the life of a girl. First understand whether it is simple or not. Simple or not. See, you might be wondering, sir, for saving life, this is not a verb. That is called gerund. It is in the object place. Where is verb here? Given. Okay, given. One finite verb. It has one finite verb. It has one finite verb, and that's why it is simple present tense. Sorry, simple sentence. Simple sentence. To make it compound, you need to understand there is one action which happened first. He was given a medal. ಮೊದಲ ಅವಂಗ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಗೋಪ್ಪ ನೀ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಗರ್ಲ್ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ he saved the life of a girl or ಮೊದಲ ಅವಂಗ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ನಿಮ್ಗ SLC ಒಳಗ 625 ತಗೊಂಬಳಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಇನ್ ಮೊದಲ ತಗೋಪ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಕ್ ನೀ 625 ಮಾಡಂತಾರನ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ you have to put effort. Hanga, which action happened first? Yes, and you write that one first. Tell me, come on. He saved the life of a girl. Mugita, one action. It is known as one clause or independent clause. Swatantra clause idu. Independent clause means there will be one finite verb. Look at the finite verb. Identify. Akash. Saved. Ata one finite verb aithe. Then it is simple sentence. What is simple sentence? It is simple. Idu mattu simple ata. What we gonna do now? We are making compound. ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? Compound sentence. Compound ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ double clause ಇರಬೇಕು. Then after saving the girl, what happened? ಏನಾಯ್ತು? Yes, he got the medal. Okay, or he received the medal ಅನ್ಬೋದು. He received the medal ಅಲ್ರಲ್ಲ. Or and conjunction you must use there. And he saved the life of a girl and received the medal. ಇಲ್ಲ, ಅವಂಗ ಮೆಡಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೀಸನ್ he saved the life of a girl, so he got the medal, or he received the medal, or he gave the medal. He received the medal. He gave medal. He received. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು. He received the medal. Any doubts? One more clause we have, that is also known as independent clause. Two independent clause. See there. This one independent, and joined by what? Coordinating conjunction. What we call it? Fan boys ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Fan boys ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Conjunctions. What are these conjunctions? I give one title, means for funny. There is, believe me only, it is I was a bachelor. ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ್ಸ್ತಾರಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್? ಮಾಮನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್. ವಾಟ್? ಗರ್ಲ್. ಒನ್ ಗರ್ಲ್, ಒನ್ ಬಾಯ್. ಶಿ ಈಸ್ spinster or a maiden who is
likely to marry means ಮದುವೆ ಅದಾಳ ಮುಂದೆ. ಮೇಡನ್. ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೇಡನ್, ಒನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ನಡಕ conjunction makes compound sentence. Getting a compound sentence means what? One bachelor, one maiden, one hudigi and nadaka conjunction. Compound sentence. Clear? I think today you have completely come to the end of what is compound sentence. Got it? Name only complex means, for example, say in the money house. Okay, we call it house. House or home. Now see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಹಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಲವ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ but do not love your friends more, because you never know when your friends stop loving you. ಅದ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದ್ರ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ನಮ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ದೋಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತಿದ್ರ ನೀವು 1000 ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಮೆಡಲ್. ಬಾ ಹಂಗ ಮೆಡಲ್ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ಅವೇನು ಇದಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕು. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್. He was given a medal. He was given a medal because, let me write with the because reason is not right. Reason, because he saved the life of a girl. ಗರ್ಲ್ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. You can change it into another way. I told you yesterday. Now it is this part is what it is known as dependent or independent. Lakshmi, independent. He was given a medal. Okay, because he saved the life of a girl. Now read. Is it giving meaningful meaning? Because he saved the life of a girl? No. You can use another keyword, another subordinating conjunction. Where is subordinating conjunction? This is called subordination conjunction. Another subordinating conjunction is as. Idu use mabodu. Come on. Now. As he saved the life of a girl, as he saved the life of a girl, because now it is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗಡಿಗ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. as he saved the life of a girl, he was given a medal. Got it? Model question paper number 1.